గుండె చప్పుడు. అందరికీ నమస్కారం. మీరు వింటున్నారు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో. అమృతం కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం. ముందుగా ఈ రోజు పుట్టినరోజు పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్న వారికి నా తరపున, మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపున పుట్టినరోజు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు. కాకర పువ్వొత్తులు, మతాబులు విరిజిమ్మే వెలుగులతో కన్నుల పండుగగా మనం దీపావళి చేసుకుంటున్నాము. ఆ వెలుగులు చూడలేని చిన్నారుల కళ్ళల్లో దివ్వెలు వెలిగించి వారి భవిష్యత్తుకి బంగారు బాటలు వేస్తున్న వీటీ సేవా సంస్థ నాయకత్వం మరియు యువతరం బృందాన్ని ఈరోజు అమృతం కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించడానికి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. మీరు వీటీ సేవ ఆలోక్ బృందం నిర్వహిస్తున్న స్పిరిట్ ఆఫ్ గివింగ్ కార్యక్రమం గురించి తెలుసుకోవాలన్నా, మీ అభినందనలు తెలియచేయాలనుకున్నా మీరు కాల్ చేయవలసిన నంబర్లు భారతదేశం నుంచి అయితే 9705222005, అమెరికా నుంచి అయితే 91970120005, యూకే నుంచి అయితే 115882005, లేదా ఇతర దేశాల వారు స్కైప్లో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ద్వారా కూడా కనెక్ట్ అవ్వవచ్చు. మానవ సేవయే మాధవ సేవ అని భారతీయ సంస్కృతి మనకు చెప్తుంది. అమావాస్య నాడు చీకట్లను ఛేదించి వెలుగులు నింపే దీపావళిలాగా మనలోని సేవా నిరతిని కూడా మన మనస్సులో వెలుగు నింపుతుంది. దేశ విదేశాలలో గణనీయంగా ఎన్నో సేవలందిస్తున్న సంస్థ వీటీ సేవ. బాలలలోనూ యువతలోనూ సేవాభావం పెంపొందించేందుకు, వీరిలోని శక్తిని వెలికి తెచ్చి మనందరి అభివృద్ధికి ఉపయోగపడే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు వీటీ సేవ ఎంతో కృషి చేస్తుంది. వీటీ సేవ సంస్థ ఫుడ్ బ్యాంక్స్, హెల్త్ క్యాంప్స్, ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ వంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా విజువల్లీ ఇంపైర్డ్ బాలల విద్య గురించి చాలా కృషి చేస్తున్నారు. నేత్ర విద్యాలయ ద్వారా వీరికి విద్యనందించి సంఘంలో వారిని సమర్థులైన నాయకులుగా తయారు చేయటానికి ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు. వీటీ సేవ ఆలోక్ జట్టు తమ అనుభవాలను పంచుకోవటానికి ఈరోజు అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చారు. మరి మన కాల్లో చాలా మంది ఆత్మీయులు ఉన్నారు. ముందుగా సంహిత, మన లైన్లో ఉన్నావా? అమృత అక్క ఉన్నాను. హాయ్ సంహిత, చాలా ధన్యవాదాలు ఇవాళ అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు. మరి ముందుగా ఎలా ఉన్నావు? బాగున్నావా సంహిత? నేను బాగున్నాను అక్క, నువ్వు ఎట్లా ఉన్నావు? నేను కూడా బాగున్నాను సంహిత, చాలా ధన్యవాదాలు ఇవాళ వచ్చినందుకు. మరి ముందుగా నీ గురించి మా శ్రోతలకి కొంచెం చెప్తావా? నా పేరు సంహిత. నేను బెక్ జూనియర్ హైలో 8th grade చదువుతున్నాను. నాకు మ్యూజిక్, ఆర్ట్, డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. సేవ కూడా చేయటం నాకు చాలా ఇష్టం. చాలా బాగుంది సంహిత. మరి వీటీ సేవలో ఎప్పటి నుంచి వాలంటీర్ చేస్తున్నావు? నేను వీటీ సేవలో 3 years నుంచి వాలంటీర్ చేస్తున్నాను. అవునా, చాలా బాగుంది. మరి వీటీ సేవలో వాలంటీర్ చేసినప్పుడు నీ అనుభవాలు మాతో పంచుకుంటావా? పంచుకుంటాను అక్క. నేను 3 years నుంచి వీటీ సేవ చేస్తున్నాను. లాస్ట్ ఇయర్ సమ్మర్లో ఒక సెమీ క్లాసికల్ వర్క్షాప్ చేశాము. హ్యూస్టన్ ఫుడ్ బ్యాంక్కి ఫండ్స్ రేస్ చేశాము. వీటీ సేవ ద్వారా అండ్ నాకు 5 years ఉన్నప్పటి నుంచి ప్రజ్ఞ అనే ఆర్గనైజేషన్ కూడా లో కూడా ఉన్నాను. సో ప్రజ్ఞ వీటీ సేవ ద్వారా నాకు ఆలోక్ పరిచయం అయింది. లాస్ట్ 3 years గా ఆలోక్ లో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాను. చాలా చాలా బాగుంది సంహిత. మరి మన కార్యక్రమాన్ని ఒక మంచి పాటతో మొదలు పెడతామా? మరి ఈ పాట నేను ఈరోజు పాడబోయే పాట సిరివెన్నెల చిత్రం నుంచి విధాత తలపున. ఈ పాట నాకు చాలా ఇష్టం, ఎందుకంటే ఈ పాటలో ఈ మూవీలో హీరో విజువలీ ఛాలెంజ్డ్, అండ్ ఈవెన్ దో విజువలీ ఛాలెంజ్డ్ అయినా
సంగీతం నేర్చుకుని సంగీత కళాకారుడు అవుతాడు. సో దట్ ప్రూవ్స్ దాట్ విజువలీ ఛాలెంజ్డ్ అయినా సపోర్ట్ ఆపర్చునిటీ ఉంటే చాలా చేయొచ్చని. చాలా బాగుంది సంహిత. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అక్క. వినిపిస్తుందా అక్క? కనుమలలో ప్రతిధ్వనించిన వీరించి పంచి గగనపు వేదికపైన రాగిస వీడియపైన జినకరమయూఖ తంత్రులపైన జాగృత విహంగతతుని నీల గగనపు వేదికపైన పలికిన కిల కిల ధ్వనముల స్వరగతి జగతికి శ్రీకారము కాగా విశ్వకార్యములకి వికాశముగా విరించినై విరచించి ఈ కవనం విపంచినై వినిపించి ఈ గీతం. జనించు ప్రతి శిశుకళమున పలికిన జీవన నాద తరంగం చేతన పొందిన స్పందన ధ్వనించు హృదయ మృదంగ ధ్వానం. జనించు ప్రతి శిశుకళమున పలికిన జీవన నాద తరంగం చేతన పొందిన స్పందన ధ్వనించు హృదయ మృదంగ ధ్వానం. అనాది రాగం ఆది తాళమున అనంత జీవన వాహినిగా సాగిన సృష్టి విలాసముని విరించినై విరచించి ఈ కవనం విపంచినై వినిపించి ఈ గీతం. నా ఉచ్ఛ్వాసం కవనం నా నిశ్వాసం గానం నా ఉశ్వాసం కవనం నా నిశ్వాసం గానం సరసస్వర సురఝరీ గమనమ సామవేద సారనిది నీ పాడిన జీవన గీతం ఈ గీతం. ధన్యవాదాలు. వావ్! చాలా చాలా బాగుంది సంహిత. ఈ పాట వీటి సేవలో నీ అనుభవాలు మాతో పంచుకున్నందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదములు. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అమృత అక్కకి తెలుగు NRI రేడియోకి ధన్యవాదాలు. చాలా ధన్యవాదం సంహిత. మరి ఇప్పుడు ఈరోజు మన విశిష్ట అతిథి డాక్టర్ అపర్ణ తమిరిస గారు హ్యూస్టన్లో వైద్యురాలిగా పనిచేస్తున్నారు. 2008లో వీటి సేవ సంస్థ మొదలైనప్పుడు నుంచి తన సేవలు అందిస్తున్నారు. వీటి సేవ హ్యూస్టన్కి డైరెక్టర్గా ఉంటూ ఎన్నో వినూత్నమైన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. మరి మన కాల్లో ఉన్నారు డాక్టర్ అపర్ణ గారు ఉన్నారు. మరిన్ని విశేషాలు ఆవిడ దగ్గర నుంచి తెలుసుకుందామా? మరి నమస్కారం అపర్ణ అత్త, అమృతం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఎలా ఉన్నారు? అవునానమ్మా. హౌ ఆర్ యు డూయింగ్? చాలా నమస్కారం. నమస్కారం, చాలా ధన్యవాదం ఇవాళ వచ్చినందుకు. ఐఎమ్ డూయింగ్ వెల్. మరి మీ నుంచి వీటి సేవ గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలని ఉంది. కానీ దానికన్నా ముందు కెన్ యూ టెల్ us a little bit about yourself? Sure. As you have mentioned, I'm a physician in the Houston area and the current branch director for VT Seva Houston. If I have to say something about myself, I truly enjoy community service, volunteering. I enjoy reading, music, sports, and festive social occasions where friends and family gather. So that's a little bit about me. That's really nice. Thank you so much. So, మీరు వీటి సేవ మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి వాలంటీర్ చేస్తున్నారు.
వీటి సేవ ముఖ్య ఉద్దేశం లక్ష్యాల గురించి మా శ్రోతలకి కొంచెం చెప్తారా? Like, can you tell our listeners about the mission and the vision of VT Seva? Sure, sure. First, I want to say thank you to you, Amrutha, and the Telugu NRI Radio team for having us today. And happy Deepavali to you and the team. Thank you so much, and same to you. Thank you. So VT Seva stands for Volunteering Together for Service. We are a 501c3 nonprofit organization, and our basic philosophy is to promote the spirit of kindness and giving. We feel that this in turn promotes understanding and tolerance in society. As our CEO and founder, Sri Chinnajir Swamiji says, imagine you have become instrumental in improving the lives of a few by giving them the hope to realize their dreams, thus filling their faces with smiles. It's a great chance of doing some service to someone who is really in need. This realization gives us an experience of unspeakable joy and self-satisfaction. And good experiences always demand us to share with like-minded. So as you summarized beautifully earlier, we work in areas of identified need with a special focus on youth empowerment who will carry this forward. By That's empowering really our nice. youth, thank you, yes. So by empowering our youth with the values of volunteerism and philanthropy, we wish to create leaders and the next generation of givers. So in that vein, we plan, develop, and implement projects that are aligned with VT Seva's 4 pillars to provide quality education, life skills, and support to the visually challenged children and underprivileged families, and enable them to live with dignity and pride. We also promote free health programs, spreading awareness about cancer, and provide facilities for early cancer detection and treatment in impoverished communities. We are involved in disaster relief programs in time of need. We have a heavy emphasis on protection of the environment, and we are about building bridges between communities. COVID-19 was a special area of focus this year. Different centers across the nation would make masks for local hospitals and communities. We conducted vaccine drives, and we provided funds and support where possible. That's really nice. Thank you so much for that. So, మరి వీటి సేవ ఎటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది? Like, what type of activities does VT Seva do? So again, along the lines of the 4 pillars, we do everything from local activities here, and we have about 28 branches in the United States, and all of the branches in conjunction carry on different activities, such as you mentioned beautifully, food banks, working with people who are in need. So for example, we work with the older age population, senior citizens. We work with the Houston Council for the Blind here in Houston, which is aligned with our visually challenged pillar. And actually later on today, we have Rangaji, who was a previous branch director, who's going to be expanding on those activities. Thank you so much. So, VT Seva సంస్థలో ఏ ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు పాల్గొనవచ్చు? So, which age groups can participate in these volunteer programs? So we have volunteers of all ages. All it really takes is the wish and desire to be of help to someone in need. And what we've seen time and again is that the youth really have the energy, intelligence, and dynamism to bring wonderful programs forward. And then, of course, along with the youth, whole families become involved. That's really nice. So, can you tell us a little bit about the Alok event? Sure, absolutely. Alok, basically meaning light or enlightenment, is in its 5th year this year in 2021 in support of the VT Seva education pillar, bringing light to our visually challenged and underprivileged tribal students from remote areas. In the past 4 years, we've been able to support the education of over 950 students. $1 a day or $365 per year supports one student's education, along with boarding, healthcare, and meals. So that's sort of what we've accomplished over the past few years. And we have a lot of youth who become involved, and they gain experience through running programs like this.
Mhm. We've had about 40 to 50 youth members involved in the planning of the event each year, and they gain more and more experience, and then they're able to share it with their fellow youth volunteers. And they truly, truly rise to the cause of supporting our students of these schools. Wow, that's really amazing. So as you've told us before, VT Seva is very like youth oriented and is really about youth empowerment. So how many youth get involved with Alok? What type of experience do they get? So they get experience starting from just running the entire event, and that filters down to different roles. We have everything from how to sort of plan out the different programs that are going to happen during the event, media management, technology management, really all of these things combined and in conjunction to be able to put a good and effective program forward for the listeners. And during this program, we encourage the youth to sort of highlight certain areas. One, of course, is to thank our generous supporters, volunteers, and donors who really mean everything to the cause. And then we truly, truly wish to celebrate the spirit of giving in all the ways that the organization does year round. So we just kind of want to celebrate that spirit with our audience. That's really amazing. And thank you. And I think one of our areas of major focus is, youth leadership. So through events like this, as I mentioned, we have organizers of the event who are the leaders, and everyone who becomes involved will eventually and can eventually become a leader, not only in this event but in the community. So Alok ప్రతి సంవత్సరం జరుపుతారా? So does this happen? Is it like an annual event? It is an annual event, yes. So we are here now in Alok 2021. That's really amazing. So what is unique about this year's Alok? Is there anything different that you're doing this year? Well, this is our second year virtually. So we're continuing virtually due to COVID-19. And so the virtual platform allows us to do many, many things, reach out to a wide audience and have different programs that might not have been possible, in a world that wasn't virtual. And I think we have some youth on board who are going to be talking more about the different aspects of the program and what we're going to do this year to enthrall our audience. That's really amazing. Yeah. So can you tell us a little bit about VT Seva సంస్థ ఇంతవరకు సాధించిన విజయాల గురించి, achievements గురించి? Absolutely. So from both of the schools for the visually challenged, schools and colleges for the visually challenged, as well as for the tribal schools, the students have pass rates in excess of 90 to 100%. And the schools have really brought about great change, with the majority of students moving on to careers where they are then supporting their own families. And it's kind of a holistic education. So there's everything from music to yoga to sports. And in fact, in 2021, this was something big that happened at the beginning of 2021. Netra Vidyalaya led the way to the formation of the Andhra Pradesh T20 cricket team. 2 students from Netra Vidyalaya were selected to that team. Yep, they were selected to the Andhra Pradesh cricket team in the national T20 cricket tournament, and Andhra Pradesh won. Wow, that's really cool. Yes. Wow. So yeah, it starts with education. It becomes a holistic experience, and they're truly able to accomplish a lot with the resources that are given and that are provided to them. Yeah. Thank you so much, Aparnata. Sure. Thank you, Amrutha. And thank you so much for the opportunity. And, I just wanted to say here that there's such a wealth of information about the organization, and then specifically about Alok 21. So I just wanted to point you at a few websites. There's www.vtsworld.org/Houston. And then we also have a Facebook page at VT Seva Houston for more information on Alok 2021. And then, of course, we have the general website, vtsworld.org, which will tell you much more about the organization, the achievements, and all that's happening. Truly, it's an exciting time.
It really is. Thank you so much, Aparnata, for telling us so much information about this amazing organization and for coming here today to our Amritam show. ఎన్నో మంచి విషయాలు మా శ్రోతలతో పంచినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదములు. మీరు చేస్తున్న ఈ సేవ మాలాంటి వారికి ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, అపర్ణాత. Thank you so much, Amrutha, again, and thank you to Telugu NRI Radio. We appreciate the chance to be able to speak with you this morning. Thank for you so us, much. Morning. I'd say for us, it's morning. Yeah, thank you so much. So తర్వాత వికాస్ అన్న మన లైన్ లో ఉన్నారా? Hi, Vikas Anna. Hi, Amrutha. How are you? I'm good. How are you? I'm doing pretty good. Thank you so much for coming to the Amritam show today. So first, can you tell us a little bit about yourself? Yeah. So I'm a mechanical engineer here in Houston. I was introduced to VT Seva by my mom, and I've been volunteering with VT Seva in different capacities for about the past 8 to 10 years. Wow. And I've been the event chair for the Alok event specifically for the past 2 years. That's really amazing. Thank you so much for coming on here today. So how long have you, or what was the impact of Alok? And can you tell us a little bit about your experience with Alok? Yeah. So Alok is in summary a fundraiser ran by the VT Seva organization, whose main goal is to provide education to tribal children in India, specifically those who are visually challenged. So since I've been the event chair for the past 2 years, I felt for me it was very impactful personally to see the direct effect we were able to have on these students and what we were able to help them achieve. As Aparnaka stated, she listed some of the absolutely incredible achievements that these students were able to achieve even with their visual challenges, and it's really impactful to knowing that you had a direct effect on helping them achieve these things. Yeah, I'm sure it was really impactful. So for the Alok fundraising event, what type of cultural activities and programs do you have planned? Well, we have a variety of local Houston area singers and dancers who are generously offering their talents for our event, and the singers and dancers range from youth to adults. So it is really amazing to see everyone of all ages coming together for our event. And we also have an incredible group of youth hosts and MCs for our event who are sure to make the event a memorable one for all the audience. And our level of talent for this year's event is simply outstanding. And I think anyone who attends the event will be thoroughly impressed. And at the end, we also have a special a cappella performance by the Hum a Cappella group from UT Austin. Wow, that's really, really cool. So it's really nice to hear about helping the visually challenged and the tribal students and their achievements. So can you tell us a little bit about your experience and like the real life scenario about that? Yeah. So I mean, most people can imagine being blind for even 10 minutes. Right. Yeah. Much less the rest of our lives, you know. So I can pretty much guarantee if you or anyone listening to this, if you try to close your eyes for even 10 minutes, you won't be able to live your life normally. Yet these students are able to overcome their challenges and persevere to have a fruitful life, which I think is really incredible. But they do need some outside help and some help from us, from those of us who are more fortunate, and helping them to be able to achieve these things. So seeing what these students are able to achieve is really nothing short of inspiring for the rest of us. And we also, as part of our program, we will have 2 of these students who will be discussing how we were able to help them. So I think that's also very impactful for all the donors to see, and it really gives you a clear idea of how you're personally and directly affecting the lives of these students.
Definitely. Thank you so much for coming to the Amrutham show today and sharing all of your experiences with us. What you're doing is super impactful, and I'm so happy to be a part of this amazing organization. For sure. Thank you, and thanks for having us on. Thank you so much. So, తర్వాత మన లైన్లో శ్రీతన్ ఉన్నాడా? నమస్కారం అమృతక్క. నమస్కారం, చాలా ధన్యవాదం శ్రీతన్ ఇవాళ అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు. శ్రీతన్ ఎలా ఉన్నావు, బాగున్నావా? బాగున్నాను. చాలా బాగుంది. మరి నువ్వు కూడా వీటి సేవలో వాలంటీర్ చేస్తున్నావా శ్రీతన్? అవునక్క. అవునా, మరి ముందుగా నీ గురించి మా శ్రోతలకి కొంచెం చెప్తావా? అంటే పాట నాకు తెలిసి నీకు పాటలు అంటే చాలా ఇష్టం కదా? అవును. నా పేరు శ్రీతన్ చకర్పు. నేను 10 years old. నేను 5th grade లో ఉన్నాను. నాకు బ్యాడ్మింటన్ చాలా నచ్చుతుంది. నాకు ఆడడం కూడా నచ్చుతుంది. చాలా చాలా బాగుంది శ్రీతన్. మరి ఇవాళ మా కోసం ఏం వినిపిస్తావు? ఏదైనా పాడతావా? నేను రామకనవేమిరా స్వాతి ముత్యం నుంచి పాడుతున్నాను. అవునా, పాడతావా మరి? వెళ్ళందబోయి ముచ్చమటలు పట్టిన ధరలు భూవరులు తొడగొట్టి ధనువు చేపట్టి బావురని గుండెలు జారిన విబులు. ముందుకేగి వెళ్ళందబోయి ముచ్చమటలు పట్టిన ధరలు భూవరులు తొడగొట్టి ధనువు చేపట్టి బావురని గుండెలు జారిన విబులు. గుండెలు జారిన విబులు. విల్లెత్తాలేక మొగమెత్తాలేక సిగ్గేసిన నరపుంగవులు. తమ వలు ఒరిగి 2 కళ్ళు తిరిగి బొగ్గేసిన పురుషాత్కనులు. ఎత్తేవారు లేరా కవిలు ఎక్కు పెట్టేవారు లేరా. 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 తక్కయ్యకు తాగినితా రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ నమః. అంతలో రామయ్య లేచినాడు, అవింటి మీద చెయ్యి వేసినాడు. అంతలో రామయ్య లేచినాడు, అవింటి మీద చెయ్యి వేసినాడు. సీత వంక ఓరకంట చూసినాడు, సీత వంక ఓరకంట చూసినాడు. ఒక్క చిటికెలో విల్లు ఎక్కు పెట్టినాడు, చిటికెలో విల్లు ఎక్కు పెట్టినాడు. ఫల 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 విరిగెను శివధనువు, కలలొలికెను సీత నవవధువు. జయ జయ రామ రఘుకుల సోమ, జయ జయ రామ రఘుకుల సోమ. రామ దైత్య విరామ దశరథ రామ దైత్య విరామ. జయ జయ రామ రఘుకుల సోమ, జయ జయ రామ రఘుకుల సోమ. దశరథ రామ దైత్య విరామ, దశరథ రామ దైత్య విరామ. సీతా కళ్యాణ వైభోగమే, శ్రీరామ కళ్యాణ వైభోగమే. సీతా కళ్యాణ వైభోగమే, శ్రీరామ కళ్యాణ వైభోగమే. కనగ కనగ కమనీయమే అనగానగ్రమణీయమే. కనగ కనగ కమనీయమే అనగానగ్రమణీయమే. సీతా కళ్యాణ వైభోగమే,
శ్రీరామ కళ్యాణ వైభోగమే రామయ్య అదుగోనయ్య రమణీలామ నవలావణ్య సీమాకర పుత్రి సుమగాత్రి నడయాడి రాగ రామ కనవేమిరా రామ కనవేమిరా రామ కనవేమిరా. ధన్యవాదాలు. చాలా చాలా బాగుంది శీతన్. మళ్ళీ అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చి నీ పాటలు తప్పకుండా వినిపించాలి. ధన్యవాదాలు అమృత. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి తర్వాత మన లైన్ లో యష్న ఉందా? ఉన్నాను. హాయ్ అమృత, ఎలా ఉన్నావు? హాయ్ యష్న, చాలా ధన్యవాదాలు ఇవాళ అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు. నేను బాగున్నాను, నువ్వెలా ఉన్నావు? నేను కూడా బాగానే ఉన్నాను. చాలా ధన్యవాదాలు ఇవాళ అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు. మరి ముందుగా మా శ్రోతలకి నీ గురించి కొంచెం చెప్తావా? సరే, నా పేరు యష్న. నేను 12th grade లో ఉన్నాను ఇప్పుడు. ఇంకా నాకు డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టము. ఇంకా నేను విష్ణు సహస్రనామం అవధానం చేశాను. అంటే నేను విష్ణు సహస్రనామంని గుర్తుంచుకొని పర్ఫార్మెన్స్ లాగా చేశాను. అది నాకు ఒక పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ లాగా. అవును అవును. నేను స్టూడెంట్ ని కూడా ఇంకా వీటి సేవలో కూడా ఒక పెద్ద వాలంటీర్ని చాలా చాలా సంవత్సరాల నుంచి. నా గురించి చాలా మంది యష్న. మరి నీ వీటి సేవ జర్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ కొంచెం చెప్తావా? ఆఫ్ కోర్స్. వీటి సేవ నేను చిన్నప్పుడే జాయిన్ చేశాను. శాండ్విచ్ ప్యాకింగ్ లోనో అది చిన్న చిన్నవి చేస్తూ ఉండే. దాని తర్వాత నేను అలోక్లో వేరే ఈవెంట్స్ ని కూడా జాయిన్ అవుతూ ఉండే. ఇంకా వీటి సేవలోనే నాకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసారు. ఇంకా ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ లాగా అయింది. చాలా చాలా బాగుంది యష్న. మరి నువ్వు భారతదేశంలో కొన్ని కొంచెం వాలంటీర్ లాగా చేసావు కదా, దాని గురించి మాకు కొంచెం చెప్తావా? ఆఫ్ కోర్స్. సో నా ఇండియా ట్రిప్ ఒక వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైం ఆపర్చునిటీ లాగా ఉండే నాకు. ఫస్ట్ టైం నేను ఒక్కదాన్నే వెళ్ళాను ఇండియాకి, అమ్మ నాన్న లేకుండా, ఫ్లైట్ లో, ఎయిర్పోర్ట్, ఇంటర్నేషనల్. సో అది ఒక విచిత్రమైన ఎక్స్పీరియన్స్. నేను ఎప్పుడు ఊహించుకోలేదు అట్లా చేస్తాను అని. కానీ ఇండియాకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను అక్కడ ఆశ్రమంలో లేకపోతే ఈ ఊరిలో ఉన్న స్కూల్స్ లో పిల్లల్ని చూస్తే నాకు అస్టానిష్మెంట్ లాగా ఉండే. ఎందుకంటే వాళ్ళ డిసిప్లిన్, వాళ్ళ అవుట్లుక్ లైఫ్ పైన, అది నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అట్లాంటిది. అది ఎన్ని కష్టాలున్నా వాళ్ళు ఒక నవ్వు పెట్టుకొని మొహం పైన వెళ్తానే ఉండే. అది కింద పడినా వాళ్ళు మళ్ళీ లేచి నేను చేస్తాను అని ట్రై చేస్తానే ఉండే. ఇంకా వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళు విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ అయినా ఒక ఫ్రెండ్ తీసుకొని వాళ్ళిద్దరు నడుస్తూ ఉండే. వీళ్ళ నుంచి సహాయం తీసుకొని నేను ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటాను అని
నేను ఫస్ట్ టైం అట్లా చూసాను ఎప్పుడన్నా. నేను ఈ ఇండియా ట్రిప్ లోనే చూసాను. ఇంకా విలేజ్ ఊరిలో ఉన్న స్కూల్ కి వెళ్ళినప్పుడు అల్లంపల్లిలో ఆ స్కూల్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నన్ను ఎవరు నా పేరుతోటి పిలవలేదు. పిల్లలు ఒక్కసారి కూడా నా పేరుతో పిలవలేదు. అందరూ అక్క అనే పిలిచేవాళ్ళు. నేను ఫస్ట్ టైమే కలిసాను, కానీ అక్క అని ఒక లైక్ ప్రేమ ఇచ్చారు. ఇంకా వాళ్ళతోటే నేను కూర్చోవాలి, వాళ్ళతోటే మాట్లాడాలి అని వాళ్ళకి కోరుకొని నన్ను ఒక్కసారి కూడా వదిలిపెట్టలేదు. ఉండే ఇంకా అట్లానే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉండే. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి ప్రేమ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. లైక్ వాళ్ళ నుంచి ఇట్లా ఫస్ట్ టైం కలిసాను, కానీ అంత ప్రేమ ఇచ్చారు నాకు. ఇంకా నాకు అదొక చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. ఇంకా నేను ఆ ట్రిప్ నుంచి వచ్చాక మళ్ళీ వాళ్ళ కోసమే వాళ్ళకి నా వంతు సహాయం చేయాలని ఒక ప్రామిస్ చేసుకున్నాను. నా సపోర్ట్ సముద్రంలో ఒక చుక్కైన వాళ్ళ కోసము నేను ఒక సపోర్ట్ లాగా ఉంటానని కోరుకుంటున్నా. చాలా చాలా బాగుంది యష్న. నీ జర్నీ గురించి, నీ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాకు చెప్పినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదములు. యూర్ ఇన్స్పైరింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ యంగర్ జనరేషన్స్. చాలా చాలా బాగుంది యష్న. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ ఆన్ హియర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ. చాలా ధన్యవాదములు. మరి తర్వాత మన కాల్లో కిరణ్ మామయ్య ఉన్నారా? జయశ్రీమన్నారాయణ అమృత. చాలా ధన్యవాదాలు కిరణ్ మామయ్య వాళ్ళ అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు. కిరణ్ మామయ్య, మీరు కేటీ బృందానికి వీటీ సేవ డైరెక్టర్ గా ఉన్నారు. మరి మీ మీ అనుభవాల గురించి, మీ వీటీ సేవలో మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి మాకు కొంచెం చెప్తారండి? తప్పకుండా అమృత. నేను వీటి సేవ అనే సంస్థ గురించి ఇండియా నుంచి నేను అఫిలియేట్ అయి ఉన్నాను. మనకు మన వీటి సేవ అంటే వాలంటీరింగ్ టుగెదర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అనేది మన స్లోగన్ ఇక్కడ యుఎస్ లో. అదే మనం ఇండియాలోకి వెళ్తే అది వికాస తరంగిణి అని పేరు. వికాసం అని అంటే బ్యూటిఫుల్ బ్లాసమ్, రైట్? తరంగిణి అంటే ఇట్స్ అ వేవ్స్. సో ఇట్స్ అ బ్లాసమ్ ఆఫ్ వేవ్స్ వీఆర్ స్ప్రెడింగ్ అరౌండ్ అనేది మోటో ఇండియాలో. అది వికాస్ తరంగిణి అనేది సంస్థ మనకు నాన్ ప్రాఫిట్ సంస్థ 1992లో స్టార్ట్ అయింది. సో నేను ఆ సంస్థతోని 1994 నుంచి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాను. అప్పటి నుంచి నాకు ఆ సర్వీస్ అనేది ఒకటి అలవాటు అయిపోయింది. అయితే మన స్వామివారి మోటో కూడా ఏంది అని అంటే, నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇప్పుడు కిడ్స్ మనకు యస్నా ఉంది, శ్రీతన్ ఉన్నారు, వికాస్ ఉన్నారు. సో అలా వాళ్ళందరికీ కూడా నెక్స్ట్ జనరేషన్ సర్వీస్ అనేది ఒకటి అలవాటు కావాలి అనేది ఒక కార్యక్రమం, ఒక బేసిక్ మోటోతోని ఇది స్టార్ట్ చేశారనమాట. సో దానికి ఏం చేస్తున్నాము అనేది మనకు అపర్ణక్క చెప్పినట్టు, మనకు వీటి సేవలో 4 పిల్లర్లు ఉన్నాయి. ఒకటి ట్రైబల్ స్కూల్స్ కు చదువు, అలానే బ్లైండ్ స్కూల్స్ వాళ్ళకు చదువు, అండ్ ఇంకొకటి మనకు హెల్త్ కేర్ అనేది ఒక పిల్లర్, ఇంకొకటి ఎన్విరాన్మెంటల్ అనేది ఇంకో పిల్లర్. సో అలా 4 పిల్లర్స్ తో సంస్థ స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. సో ఇప్పుడు మన అలోక్ ఈవెంట్ అనేది మనం ఫస్ట్ 2 పిల్లర్ల కోసం చేస్తాం. ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళకు స్కూల్ కు కావాల్సిన సదుపాయాలు ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నిటి కోసం ఫండ్స్ తయారు చేసి వారికి తీసుకెళ్లి వారికి చక్కని చదువు, వసతి అన్ని కలిగిస్తాం అనమాట అక్కడ వాళ్ళకు. సో అది అలోక్ ఈవెంట్ యొక్క ప్రాముఖ్యత. కాకపోతే మనం వీటి సేవలో కూడా చాలా ఇంకా వేరే ఉన్నాయి. లైక్ నేను చెప్పినట్టు హెల్త్ కేర్ అంటే ఏం చేస్తారు అని అడుగుతారు చాలా మంది. సో మనకి ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్న హెల్త్ కేర్ లో ఇప్పుడు రూరల్ ఏరియాస్ విలేజెస్కి వెళ్తే విలేజెస్ లో చాలా తక్కువ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. సో వారి కోసం ఏం చేస్తారంటే మొబైల్ డాక్టర్లే వారి దగ్గరికి వెళ్ళి హెల్త్ కేర్ స్క్రీనింగ్ చేస్తారన్నమాట. ఎస్పెషల్లీ ఎవరికి అంటే మాతృమూర్తులకు. సో ఇప్పుడు మనకు ఇండియాలో కానీ ఎక్కడైనా కూడా ఉమెన్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఇస్
healthy, every house is healthy అంటారు. సో అలానే ఇప్పుడు మనకు we go and try to help women, screen them and do that. For that almost in the last few years we have done 1200 plus camps in different villages. In that one we did 1,214 plus cancer awareness programs. Yes. And then we have done almost 6,000 plus biopsies conduct చేసాము, 200 plus surgeries చేసాము for breast cancer. So and all these funds are done by volunteers, right? All these programs ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ మనం వాలంటీర్స్ తోనే చేస్తాం. సో అది వన్ ఆఫ్ దోస్ పిల్లర్స్ అండ్ దాట్స్ ద మెయిన్. అండ్ మనం ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తోని కూడా చేసి వారి ఆరోగ్య వికాస్ కార్యక్రమంలో మనం పెడుతున్నాం దాన్ని. సో అంగన్వాడీ దాంట్లో వాళ్ళందరికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వారితో పాటు ట్రైనింగ్ చేపిస్తున్నాం. సో ఇన్ ద కమింగ్ ఇయర్స్ ఇట్ విల్ బి ట్రిపుల్డ్ అండ్ డబుల్డ్ అండ్ 4-fold అవుతుంది ఈ స్క్రీనింగ్ ఫెసిలిటీస్ అనేది. సో దట్స్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద మోటో అండ్ ద విజన్ ఆఫ్ అవర్ స్వామీజీ. Because without his vision, where we are today, we are not. And the other fourth pillar we are doing is environmental program. Environmental program అంటే ఏం చేస్తామంటే అందరు చాలా మంది సేవ్ కరెంట్, సేవ్ వాటర్, సేవ్ ఇది అంటారు కదా. సో దట్ బట్ అగైన్ అది ఎలా చేపిస్తాం మనము, ఎలా మనం ఈ పిల్లలకు మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఎలా చేస్తాము అని అంటే ప్లాంట్ ఏ ట్రీ ఆన్ యువర్ బర్త్డే. సో దట్ వే వెన్ యూ ప్లాంట్ యువర్ ఓన్ ట్రీ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. రైట్. ఇప్పుడు మనం ఇంటికి మనం పప్పిని తీసుకొచ్చుకున్నాం అనుకోండి, యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? ఇట్స్ బికాస్ ఇట్స్ ఎ పెట్. ఇఫ్ యూ బై ఎ టాయ్ ఇట్స్ యువర్ పెట్. అలానే ప్లాంట్ ఎ ట్రీ అండ్ మే టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ దట్ బికమ్స్ యువర్ సర్వీస్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఏం చేస్తామంటే మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ఎర్త్ డే కి ఇక్కడ బిగ్ ప్రోగ్రామ్ చేసి ట్రై టు గెట్ ఆల్ రీసైకిల్ ప్రొడక్ట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ హౌస్ టు వన్ ప్లేస్. దట్స్ వాట్ వీ డూ ఇన్ KT and Houston areas where we collect all of those and then we take the volunteers మనం తీసుకెళ్ళి we give it to a place where volunteer రీసైకిల్ చేసే ప్రాపర్ రీసైకిల్ చేసే కాడ తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేస్తాం అన్నమాట. అది వన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్స్. బట్ అలా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఏంటి అని అంటే మన మెయిన్ వీటి సేవ ఒక ఉద్దేశము ఏంటిది అని అంటే టు ఇన్కల్టికేట్ సర్వీస్ యాజ్ అన్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఫ్రమ్ యువర్ యంగ్ ఏజ్. దట్స్ ద మోటో. సో బీ అ సర్వీస్ అనేది మనం చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయితే పెద్దగా అయినా కూడా ఆటోమేటిక్ గా అది వచ్చేస్తుంది. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ మోటో ఆఫ్ వీటి సేవ. Wow, thank you so much. Thank you so much, Mamaya. ఇవాళ అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు ఎన్నో మంచి విషయాలు మా శ్రోతలతో పంచినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదములు. థ్యాంక్ యూ అమృత. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి తర్వాత మన కాల్లో అభిషేక్ అన్న ఉన్నారా? హాయ్ అమృత, నేను ఎలా ఉన్నా? నేను బాగున్నాను. చాలా ధన్యవాదాలు ఇవాళ అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు. మరి ముందుగా కెన్ యూ టెల్ us a little bit about yourself? నీ గురించి మా శ్రోతలకి కొంచెం చెప్తావా? Of course. నా పేరు అభిషేక్ సమరాజ్. నేను ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హ్యూస్టన్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఇయర్ లో ఉన్నాను, స్టడీయింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. I have a lot of hobbies and passions. నా ఫ్రెండ్స్ తో నేను బయటికి వెళ్తాను. I like volunteering, which has been a very important passion of mine. And అలాంటివి నేను చాలా చేస్తా, volleyball, things like that. So that's a little bit about me. చాలా చాలా బాగుంది అభిషేక్ అన్న. So how long have you been volunteering in VT Seva and in Pragnya? Pragnya, నేను ఇప్పుడు freshman year in high school నుంచి, so it's been about 7 years in Pragnya, and in VT Seva it's my 4th year this year. So wow. It's been a pretty long and great journey, and I'm very proud to be a part of it. So చాలా బాగుంది. సో ఆలోక్ లో నీ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి కొంచెం చెప్తారా? తప్పకుండా. సో నేను ఇప్పుడు ఆలోక్ లో 3 years గా చేస్తున్నా. This is my 4th year, like I said, and I've been the host of the event. I've emceed the last 3 years. The first 2 years when I joined, we did it on stage, but because last year, because of COVID, and this year as well, we've taken it virtual. But the experience has not diminished in any way. I think honestly, we've done even better job, and we're always improving and growing. So I think Alok and VT Seva as a whole has always been a prime source of inspiration for me and a lot of youth going forward, because it shows that
we can make an impact no matter what age, what stance, wherever we are. We can always do something to help people that need it and are always in a place that can provide the source of support and resources that most people can't access. So doing Alok has always been a great thing for me and has always inspired me to be better, do better. And I think I can say this for everyone in the organization and going forward, all the youth as well. Yeah, that was really nice. Thank you so much for that. So what type of tasks did you perform during your when you were volunteering? Okay, so for focusing on Alok specifically, like I said, I was the host, so we would manage the script, we would work on like the things like that, make sure all the events are going smoothly, transitioning, making sure everyone has their role to play and things like that. It's basically making sure the event runs on time. Then in VTCF as a whole, I've been working on creative writing workshops in the summer. Other youth do other workshops like public speaking and things like that. And not just that, but we also do collaborative events with Houston Food Bank and other such organizations so that we can, access as many sources and help as many people as we can. That's really amazing. So what's your favorite part of like VT Seva, or what's something that really stood out to you in the program? I think the best thing that stood out for me is the amount of people that are always willing to help. I think it's been a great thing to see that even in times such as COVID, that all these people are able to come together for such a great cause and to help these kids in India and underprivileged children in tribal schools and things like that. It's really nice to see that we can come together and work together as a team, and not just a team, but more as a family to really try and support the people that need it. And so I think that's always been the best and most favorite thing about me. And to be a part of such a thing is truly incredible. And I can't wait to see what Alok and VT Seva going forward can do. Thank you so much, Abhishek Khanna, for coming on here today and for telling us so much about VT Seva and your experiences. Thank you so much again for coming on here today. Of course. Thank you, Amrutha, and thank you, Telugu NRI Radio, for such an opportunity. It means a lot to all of us. Thank you so much. Mari tarvata mana line lo Rahul anna unnara? Absolutely. Hi. Hi Rahul anna, ela unnaru bagunnara? I'm doing well. How are you doing? I'm doing well too. Thank you so much for coming on here today. So can you tell us a little bit about your role in the Alok event? Absolutely. So along with Vikas for the last 2 years, I've been serving as event chair, but more generally for the last couple of years, I've been involved with Alok as a volunteer in various different roles. That's really cool. So can you tell us a little bit about the Alok event in general? Like give us a little overview of the Alok event? Absolutely. So the general goal of Alok, as mentioned before, is just to support and provide education for as many underprivileged students as possible. In my opinion, it's very easy to overlook that we're very privileged in the fact that we have like easy access to commodities like education, which can open so many doors for us. So everyone who's working here at Alok is wanting to utilize this privilege to try and help those who are in less fortunate situations and just see how they can help out and provide education to those who don't readily have it like us. Yeah. So ఇప్పుడు అన్ని కార్యక్రమాలు they're on virtual platforms, right? So which do you think has like a bigger impact? Do you think the virtual program has a better impact or like the live program? So for the last couple of years, the turnout has been great, regardless of virtual or in person. Obviously, there are different challenges that arise with organizing the event virtually, such as, we're making sure we're staying COVID conscious, we're staying safe, following all the appropriate guidelines. Whenever we meet to discuss anything, it's usually virtually rather than in person. But in my opinion, this makes the event more special because despite all the circumstances and all the hurdles that we have to endure, we still persevere in making this event as successful as possible. For the last couple of years, we've been able to support over 220. I remember in 2020, we supported around almost 300 students. Wow. And we're always trying to improve. So that's the goal for this year as well. But yeah, the event is special. And even virtually, we have a great turnout.
Youth volunteers are still having great activity, being consistent in their efforts. So we're really glad that even though virtually, we're still able to have this event and help those in need. That's really amazing. So what is the donors experience throughout the Alok event? Absolutely. I think the donors experience that they get through Alok is actually one of the most special part of the events. I feel like the donors through the event can truly see the power that comes behind like a $1 a day campaign. Like the entire Alok event funds on the idea that with just donating $1 a day, $365 a year, we're able to support one kid's education for an entire year. So the donor is able to see the concrete and tangible impact that they're having on a child's developmental education. We have a question and answer session that's also planned with some of the students from the tribal schools. So watching this as well, the donors are able to hear directly from the students that we're helping, how they're able to impact the students' lives and how essentially they're giving the students a new life with this education that they're able to acquire. There's also cultural events, musical events, and learning more about VT Seva as an organization and just how wonderful the impact that VT Seva has made both locally and abroad is fantastic. And it's definitely something that the donors are going to enjoy in this event. That's really, really amazing. Thank you so much for coming on here today, Rahul and giving us amazing information about the Alok event and VT Seva. Thank you so much. Thank you so much for the opportunity. Thank you. మరి తర్వాత మన లైన్ లో సాయి వచన్ అన్న ఉన్నారా? హలో, వినిపిస్తుందా? హాయ్ సాయి వచన్ అన్న, అమృతం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. మరి ముందుగా మీ గురించి కొంచెం చెప్తారా? హాయ్, అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సాయి వచన్ పొన్నపల్లి. నేను యూటీ ఆస్టిన్ లో బయోకెమిస్ట్రీ చేస్తూ ఒక సాఫ్ట్మోర్ని. ఆల్సో డూయింగ్ ఏ సిఎస్ సర్టిఫికేట్. నా ఫ్రీ టైంలో నాకు చాలా హాబీస్ ఉన్నాయి. ఐ లవ్ వాచింగ్ అండ్ ప్లేయింగ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్, ఎస్పెషలీ క్రికెట్. నాకు సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం. సినిమాల గురించి బ్లాగ్ చేస్తూ ఉంటాను. అండ్ నా ఫ్రీ టైంలో నేను వాలంటీర్ కూడా చేస్తూ ఉంటాను డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో. సో యా, లిటిల్ బిట్ అబౌట్ మీ. చాలా బాగుంది. మరి ముందుగా మీ సేవ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాకు కొంచెం చెప్తారా? యా, సో నాకు వీటీ సేవ 2018 లో పరిచయం అయింది. ఇక్కడ నేను కేటీ నుంచి, ఇక్కడ కేటీలో ఒక తెలుగు సండే స్కూల్ కేటీ జట్ వాళ్ళ ప్రజ్ఞలో నేను టీచర్ అసిస్టెంట్ గా వాలంటీర్ చేస్తూ ఉన్నాను. అక్కడ వీటీ సేవ కేటీ చైర్ శైలజరావు ఆంటీ, ఆవిడ ద్వారా నాకు వీటీ సేవ పరిచయం అయింది. అండ్ నాకు వీటీ సేవలో చాలా ఇష్టమైనది ఏంటంటే యూత్ కి నాట్ ఓన్లీ డు దే గివ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ వాలంటీరింగ్, బట్ ది ఇన్స్టిల్ ప్యాషన్ ఫర్ సర్వీస్. అంటే విజువల్లీ ఛాలెంజ్ అండ్ ట్రైబల్ స్కూల్స్ అంటే వాళ్ళు చూస్తున్న పనులు చూస్తుంటే చాలా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ ఉంటుంది. యూ వాంట్ ఆల్సో జంప్ ఇన్ అండ్ డూ సంథింగ్ రైట్ ఇన్ ద మూమెంట్ టు. సో I've been with VT Seva since 2018, doing a lot of things such as sandwich drives. We've gone to homeless shelters and done things there too. Aloklo, I've been emceeing for the past 2 years, and I've been part of the entertainment sector too. I'm part of the entertainment sector this year too. But yeah, VT Seva chustunte basically Ranga uncle and Aparna auntie have they've given me a lot of opportunities to help serve the community, and that's a part of they've given me a lot of opportunities to help better myself and better the community as well. Yeah, that's really amazing, Sai Vachan Anna. Thank you so much ivala అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు. వీటి సేవ కార్యక్రమాల గురించి నీ అనుభవాల గురించి మాతో పంచుకున్నందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదములు. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు అమృత. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి తర్వాత మన లైన్ లో రంగా మామయ్య ఉన్నారా? నమస్కారం అమృత. నమస్కారం మామయ్య, చాలా ధన్యవాదం ఇవాళ అమృతం కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు. మరి మీ గురించి మా శ్రోతలకి కొంచెం చెప్తారా? పెద్దగా చెప్పటానికి ఏం లేదండి. నేను ఒక డాక్టర్ని. నేను ఒక ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ అండ్ జీరియాట్రిక్ మెడిసిన్ స్పెషలిస్ట్, షుగర్ ల్యాండ్ లో పనిచేస్తాను. అండ్ చాలా వెరీ ఫార్చునేట్ దట్ వీటి సేవ తర్వాత చిన్నజీయర్ స్వామి అండ్ ఆ అనుబంధం ఒకటి ఏర్పడింది కొన్ని మేబీ అబౌట్ అ డెకేడ్ ఆర్ సో అగో. అండ్ అప్పటి నుంచి మాకు
వీలైనంత వరకు ఏదో ఒక సర్వీస్ అండ్ యాక్టివిటీస్లో పాల్గొంటూ వీఆర్ ఏబుల్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ మూవ్మెంట్ కాల్డ్ వీటీ సేవ. మరి వీటి మరియు ప్రజ్ఞ కార్యక్రమాలు యుఎస్ అంతటా జరుగుతూ ఉంటాయా అండి? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారమ్మా. ఇది వీటి సేవ అనే సేవా సంస్థ మన భారతదేశానికో లేకపోతే అమెరికాకో నిమిత్తమైంది కాదు. ఇది మీరు యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్, ఇది ఇట్ ఈస్ 5 countries లో ఉంది. ఏషియాలో మనకి ఏషియన్ కాంటినెంట్ తీసుకుంటే మన ఇండియా అండ్ నేపాల్లో సెంటర్స్ ఉన్నాయి, ఆఫ్రికాలో టాంజానియాలో సెంటర్ ఉంది, ఆస్ట్రేలియాలో సెంటర్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో అయితే టోటల్ 28 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. అంటే ఏ శాఖ వాళ్ళకి అవసరాలని బట్టి వాళ్ళ కార్యక్రమాలు జరుపుకుంటారన్నమాట. ఇట్స్ చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంది మామయ్య ఇన్ని సెంటర్స్ చూసి, and VT Seva is really inspiring Seva in the youth, and చాలా చాలా బాగుంది మామయ్య. It's really nice to hear about these type of organizations. మరి మీరు ఆలోక్ ప్రోగ్రామ్ కి అంతా రెడీ అయినా మామయ్య? ఆలోక్ ప్రోగ్రామ్ కి రెడీ అంటే నేను కాదండి. ఇప్పుడు ఆలోక్ ప్రోగ్రామ్ రెడీ అవ్వాలి అంటే మన ఇంతకు ముందు మీతో మాట్లాడిన యూత్ లీడర్షిప్ ఉంది, వాళ్ళ దే ఆర్ డూయింగ్ an incredible job. ఈసారి కాదు, పూర్వం కూడా every single ఆలోక్ లో మన హోల్ హైలైట్ వాజ్ ద యూత్. సో వాళ్ళని చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళని పిల్లల్లాగా చూసాం మేము. మా ముందే పెరిగి ఫ్రమ్ కిడ్స్ దే హావ్ బికమ్ లీడర్స్, and not only leaders, ఇప్పుడు also they have become mentors, and they are actually growing further, more leaders and matter. So this is the whole concept of VT Seva, is to create the sense of leadership through service. So adi ఒకటి వింటం చదవటం ఒకటి, మనం ప్రత్యక్షంగా చూడటం ఇంకొకటి. So I think that is where the heart of VT Seva is, and how it it fills our hearts with joy, is when we see all these kids in front of us. We'll do, I mean, they're not normal kids. They are just incredible. They're such pure-hearted, wonderful kids with this bent of service in their mind is just unbelievable. చాలా చాలా బాగుంది రంగా మామయ్య. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇవాళ మాకు ఇంత మంచి ఆర్గనైజేషన్ మాకు పరిచయం చేసినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదములు. మరి మా కోసం ఒక చిన్న పాట పాడతారా రంగా మామయ్య? నేను ఒక్కడే పాడితే మీరు అందరూ భయపడతారేమో. సో నేను I will get Aparna also on the line, and maybe together we can just sing just a couple of lines. తప్పకుండా. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఏ సేవాభావం అయినా సేవా కార్యక్రమం అయినా మనం సర్వాంతర్యమైన శ్రీ కృష్ణుడికి అర్పిస్తాం కదా. సో సర్వం శ్రీ కృష్ణార్పణ వస్తు అని, అందుకే ఒక కృష్ణుడి మీద ఒక చిన్న పాట అన్నమాట. తప్పకుండా. That's it. Thank you so much, Ranga Mamaya and Aparna for that amazing song. And thank you so much, Ivala Andaru Ivala Vachinanduku Maku మీ సేవా కార్యక్రమాల గురించి ఈ మంచి ఆర్గనైజేషన్ మాతో పంచినందుకు చాలా 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 ధన్యవాదములు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Amrutha, and thank you to your expertise. I'm sure that there are 100 other things you could be doing, but this is fantastic that you're doing this. So thank you from the bottom of our hearts, and thank you so much to Telugu NRI Radio for giving us all this amazing opportunity. Thank you so much, Ranga Mamaya. Good luck with next week's Alok program. And మీ అందరి మాటలు పాటలతో సమయం చాలా తొందరగా గడిచిపోయింది. ఈరోజు అమృతం కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అతిథులందరికీ, వింటున్న మన శ్రోతలందరికీ చాలా చాలా ధన్యవాదములు. వినిపించు మన ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు మీ తెలుగు NRI రేడియో. మళ్ళీ వచ్చే వారం కలుద్దాం. సెలవు.